Мы снова вернемся к новостям из американского Бостона. Сегодня там прогремели два мощных взрыва на финише знаменитого на весь мир легкоатлетического забега бостонского марафона. В момент, когда спортсмены уже пересекали финишную черту, у нее собрались сотни человек, по данным американских СМИ. Пострадавших в связи вот с этим ЧП десятки. На месте происшествия, как мы видим, работает полиция, скорая помощь, пожарная бригада. По поводу того, что стало причиной этого взрыва, сейчас разнятся оценки. Конечно, есть заявления очевидцев, которые говорят, что это мог быть теракт, но другие люди, которые стали свидетелями этого ЧП, говорят о том, что взорвалось нечто в близлежащем доме, полетели осколки стекла. Многие из пострадавших получили как раз ранения вот из-за того, что взрыв прогремел и вынес стеклянные осколки. Что же стало причиной всего этого? Я думаю, полиция будет делать заявление уже в ближайшие часы. Пока никаких подтверждений либо опровержений того, что это мог быть террористический акт, по информационным агентствам не поступало. Кто присоединился, кто настроился на канал Евроньюз только что, мы повторяем, что несколько минут назад в Бостоне на финише знаменитого бостонского марафона прогремели два взрыва, от которых пострадали как минимум 6 человек. Как минимум 6 человек получили ранения по информации полиции. Но эта цифра далеко не окончательна, и по мнению экспертов, по мнению представителей полиции, эта цифра может вырасти. Пока не сообщается, к счастью, о погибших, но они тоже могут быть, если взрывы прогремели в самой гуще зрителей. I'm going to guess you're not in front of a monitor, so you can't see what we're seeing. Explosion. However, we're seeing it now for the first time, as are our viewers, and it's quite devastating to watch. Blasts occurred after the top racers had completed the course. Obviously, thousands of others were still running. Road street that takes you from the Marriott Hotel area to Boylston, where the finish line is. They set up police tape and barricades now. I'm trying to make my way as close as I can to the scene, but as you can imagine, they've blocked off several streets into the area. Emergency personnel rushed to the area, and the street was quickly sealed off. Explosions occurred shortly before 3 p.m. Eastern time near the intersection of Boylston and Exeter streets. The pictures that we're seeing there, and I'd just like to get the opportunity, Ben, sorry to interrupt, just to play them again. These are pictures of when the explosion took place. If we could have a look there, this is the aftermath of the explosion, when we've just shown you images of when the explosion took place. Here it is. There it is. Well, we wanted to warn you, but... So that looks like a building which is not immediately adjacent, but pretty close actually to the track. It's pretty close. And there's smoke billowing out the back of that building, the side which doesn't face the track. And then you can see some sort of collapse happening at that building there. It's very sudden, followed by black smoke and followed by that collapse. And of course then the smoke billowing right over the track too. Well, it could actually, it's something that Margaret had picked up on. One of the explosions possibly emanated from inside the building. It's absolutely impossible to ascertain. But Ben, what kind of reaction have you been hearing, if any at all yet, so soon after this?
Well, no official reaction yet. I haven't seen anything on camera by a member of the emergency services. All we have at the moment are the testimony from people who are at the scene that are now being reported on the wire services, on Reuters and Associated Press, describing injured people, describing medical tents that are there at the end of the route to look after tired and exhausted runners suddenly being